హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్చండు ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో సిఎస్ఎస్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఇది పార్ట్ 2. సో పార్ట్ 1 వీడియో ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను. ఒకవేళ మీ ఈ సిఎస్ఎస్ ప్లేలిస్ట్ ద్వారా వస్తే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు మీరు ర్యాండమ్గా వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ పార్ట్ 1 చూడండి. సో ఆ పార్ట్ 1 ఈ ఐకార్ట్లో లేదా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి, చెక్ చేయండి. సో ఈ వీడియోలో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్స్. సో ఇది ఇమేజ్, ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఇమేజ్ పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు యూఆర్ఎల్తో ఒక ఇమేజ్ పెట్టాం కదా, ఆ ఇమేజ్ని పర్టికులర్ లొకేషన్లో మనం సెట్ చేయొచ్చు. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్స్ ద్వారా మనం సెట్ చేయొచ్చు. లైక్ టాప్, లెఫ్ట్, రైట్, బాటమ్. సో ఇలా మెన్షన్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ టాప్, లెఫ్ట్, రైట్, బాటమ్ ఉంది కదా, ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఇప్పుడు టాప్ అంటే టాప్లో ఓకే ఉంటుంది, ఇమేజ్ ఉంటుంది, బట్ అది కార్నర్స్లోకి రాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు టాప్ అంటే టాప్ సెంటర్లో ఉంటుంది ఇమేజ్, లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ సెంటర్లో ఉంటుంది, రైట్ అంటే రైట్ సెంటర్లో ఉంటుంది, బాటమ్ సెంటర్, బట్ ఇది కార్నర్స్లోకి రాదు. సో కార్నర్స్కి రావడానికి కూడా ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఇప్పుడు మనం టాప్ ఒక కార్నర్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ అనుకుందాం. సో ఈ కార్నర్ అంటే ఎక్కడుంది? టాప్లో లెఫ్ట్, టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్, ఇది టాప్ లెఫ్ట్. అది ఈ కార్నర్ అనుకుంటే టాప్ సైడ్ రైట్, టాప్ రైట్ కార్నర్. అండ్ ఇది బాటమ్, సో బాటమ్ రైట్. And left, bottom left. Fine. So let me try all this. So first same అదే ఫైల్ కాపీ పేస్ట్ డూప్లికేట్ చేశాను అండ్ ఈ బ్యానర్ తీసుకున్నా. సో లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ డివిజన్, లైక్ సో ఈ క్లాస్ అయితే తీసుకుందాం. Let me copy this class. So background color something like deep pink, and background image URL relative path banner.jpg, background size 30%. So let me check this first. సో డివిజన్కి విత్ అండ్ హైట్ ఇవ్వాలి. విత్ 700 pixel, height 500 pixel. Fine, looks good. So by default ఇది రిపీట్ అవుతా ఉంది. సో లెట్ మీ రిమూవ్ రిపీట్, రిపీట్, నో రిపీట్. ఫైన్. సో ఇది ప్రజెంట్ టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్లో అలైన్ అయి ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు టాప్ సెంటర్కి రావాలి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్స్ టాప్, జస్ట్ టాప్ అని మెన్షన్ చేసాం. ఇప్పుడు నాకు టాప్ సెంటర్లో వచ్చింది. సో ఇలా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో అలైన్ చేద్దాం. బాటమ్, లెఫ్ట్, రైట్. సో సేమ్ మొత్తం వస్తూ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ
bottom. మనకి ఇది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. Let me try and let me divide with headings. Position top, position bottom, position left, position right. Right. So top position, bottom position, left position, right position. Fine, all clear. ఓకే, సో ఇవి జస్ట్ ఎడ్జస్ట్లోనే అలైన్ అయ్యి ఉంటాయి. బట్ ఇప్పుడు మనకి కార్నర్స్లో కావాలి. సో దీనికి నేను టాప్ లెఫ్ట్ టాప్ రైట్ అలా 2 డైరెక్షన్లు ఒకేసారి యూస్ చేయాలి. ఫైన్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ మెన్షన్ పొజిషన్ ఆన్ కార్నర్స్. అందుకే పెద్ద హెడ్డింగ్ని ఇక్కడ పెడతాము. పొజిషన్ ఆన్ ఎడ్జెస్, the top left, సో ఇక్కడ అదే క్లాస్ వస్తుంది. డాట్ పొజిషన్ టాప్ హైఫన్ లెఫ్ట్. సో సేమ్ రిపీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్. సో ఇప్పుడు నాకు డిఫాల్ట్గా టాప్ లెఫ్ట్లో అలైన్ అయి ఉంది. Now let me try for top right. సేమ్ క్లాస్ వస్తుంది. ఇక్కడ టాప్ రైట్ వస్తుంది. టాప్ రైట్. సో ఇది ఓన్లీ టాప్ అలైన్మెంట్. అలా కాకుండా మనకి బాటమ్ అలైన్మెంట్ కూడా ఉంది. లైక్ నేను జస్ట్ షార్ట్ కట్ చూస్ చేస్తున్నా. బాటమ్ అండ్ బాటమ్ లెఫ్ట్. టాప్ని కాపీ చేసి బాటమ్ చేస్తాం అంతే. So top left, top right, bottom left, bottom right. So this is all positions. Fine. So okay, పొజిషన్స్ అయితే ఓకే బాగానే ఉంది. బట్ ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ని ఒక డివిజన్లో పర్టికులర్ లొకేషన్లో ప్లేస్ చేయాలంటే ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ రాయాలా? Do we really need to write all these lines to implement an image in a background? No, absolutely no.
సో దీనికి మన దగ్గర ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది. సో లెట్ మీ యూజ్ దట్ షార్ట్ కట్. సో let me use two shortcuts. Background dot bg short. So let me implement here. సో ఈ షార్ట్ కట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే జస్ట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ విత్ హైట్ మెన్షన్ చేద్దాం. ఏం లేదు, జస్ట్ ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్క్ అనే కీవర్డ్ ఒక్కటి యూజ్ చేస్తాం అంతే, బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ది కలర్ డి పింక్ అండ్ నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ జేపీజీ అండ్ తర్వాత రిపీట్. సో రిపిటేషన్, నో రిపీట్, and finally positions, bottom, and size మనం సపరేట్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ పొజిషన్ బాటమ్ రైట్ని నేను దాన్నే దింపాను. సో దీనికే ఇది షార్ట్ కట్గా క్రియేట్ చేశాను. సి కలర్ డిప్పింగ్ యూఆర్ఎల్, ఓకే, నో రిపీట్, పొజిషన్ బాటమ్ రైట్, సైజ్ 30%. సి దానికి దీనికి అవుట్పుట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. నో చేంజ్. సో దీనికి షార్ట్ కట్ ఉంది, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఫైన్. సో అండ్ ఈ పొజిషన్స్లో ఒక మెయిన్ పొజిషన్ ఒకటి మిస్ అయింది యాక్చువల్గా, ఏంటంటే సెంటర్. సో ఇన్ని పొజిషన్స్ అయిపోయాక సెంటర్ పొజిషన్ లేకుంటే ఎట్లా? సో కార్నర్స్ పొజిషన్ ఉంది, సెంటర్ పొజిషన్ కూడా కావాలి కదా. సో పొజిషన్ సెంటర్, సేమ్ ఇది సెంటర్లో ఉంటుంది. సో ఈ సెంటర్కి షార్ట్ కట్ వేద్దాం. సెంటర్. సో ఈ షార్ట్ కట్ని మనం వీటన్నిటికి యూజ్ చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ యూజ్ దట్. సో ఫస్ట్ let me comment it out, all things. So the shortcut, this one, this guy, and this shortcut. ఇది పొజిషన్ బాటమ్ రైట్ కదా. సో బాటమ్ రైట్, and this get shortcuts. And this.
the bottom left and top right. The top left, left. This is position right. So this is position right. So make it right. Now left. So make comment. Also make comment. Now let me test it. Now I have to mention size for all this. The size should be outside. So position top, position bottom, position left, right, top right, bottom left, bottom right, center. Center. Okay, actually it is center, so it is not bottom center. It's center. Fine. Center. Fine. So that's all for this video. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.